Today we're watching a Throneandliberty video once again, which is from, well, the director's preview, full version. Let's see what they have to show today. I haven't watched this at all yet, by the way. Let's up the quality here. It should be fine. 안녕하세요. NC소프트 김택진입니다. 저는 오늘 Okay, MMORPG first thoughts, they're in black and white, just like me, based. Okay, that's good. 를 좋아하는 게이머로서 TL을 소개하려고 합니다. MMORPG는 Actually, should I put my camera a little bit up so you guys can read? I'll put it up here. 정답이 없는 게임입니다. 출발점은 모두 동일하지만 누군가는 보고 싶은 것을 위해 세상 저 너머로 여행을 떠나고 누군가는 세상의 정점이 되고 싶다는 목표로 집단을 만들기도 하며 누군가는 가지고 싶은 것을 위해 부를 축적하고 누군가는 다른 사람과 이야기 나누는 시간을 즐기기도 합니다. 누구든 자기만의 다른 사람과 이야기 나누는 시간을 즐기기도 합니다. Like this, if you would tell me this is from BDO, I would believe you. No? 누구든 자기만의 방식으로 다양한 이야기를 만들고 즐길 수 있는 세계. 바로 이런 자유가 제가 MMORPG를 좋아하는 MMORPGs. 이유이며 그런 세상이 TL입니다. 배틀 커뮤니티를 기반으로 한 전투와 경쟁으로 이루어진 Throne. So a lot of PvP, hopefully. 환경이 살아있는 월드에서 모험과 자유를 만끽하는 리버티. 그리고 국가와 세대를 초월하여 우리 모두 함께하는 엔드까지. TL, Throne and Liberty는 모두가 즐길 수 있는 Play for All을 향해 개발되었습니다. 그리고 이런 TL의 특징을 가장 잘 표현하고 즐길 수 있는 플랫폼이 PC와 콘솔이라 생각합니다. 모바일에서는 느낄 수 없는 MMO만의 가치와 감성이 PC와 콘솔에서 살아날 수 있다고 믿습니다. 그럼 지금부터 TL의 세상을 정식으로 여러분들께 소개하겠습니다. Let me in. 안녕하세요. TL 캠프의 PD 안종욱입니다. 리버티는 TL의 세계를 구성하는 These guys watched 근간입니다. my stream and then they were like, "Man, we need to make it black and white as well. This is what we need to do." 리버티라는 뿌리에서 시작해서 사람들이 얽히고 설켜 스론이라는 꽃이 피는 것이 TL이 그리는 세계입니다. 월드는 게임의 가장 핵심적인 요소이자 시작입니다. 거대한 하나의 연결된 구조로 만들어진 월드는 사람과 사람과 세계를 단절시키지 않고 서로 끊임없이 상호작용하기. For pausing this much, but I think that is what every MMO should do, is should make a world that's interactable before anything else. Because if you have a it doesn't have to be a sandbox game like Minecraft, but like if it has enough elements to it, like building blocks that players can use, the content is almost infinite. And if new stuff comes out, it's just a cherry on top. It's not mandatory, you know? So I think that's what every MMO should do. They should build the fundamental building blocks first, make so the players have something to play around with, and there's a lot of different ways to enjoy the game, and then the content afterwards is just bonus, just adds on top of those, you know? Yeah, we're gonna hire to be advisor of the Harry Potter MMO. Okay, send me an email. 해주는 토대입니다. 보통 지하 던전이라고 하면 입구와 던전이 분리되고 던전 안에서도 여러 층으로 분리된 공간으로 구성하는 경우가 많은데 저희는 그 모든 공간을 하나로 연결했습니다. 단번에 던전의 마지막 층으로 이동할 수도 서로 다른 층에 있는 유저들에게 도움을 줄 수도 피해를 줄 수도 있습니다. 던전의 안과 밖, 위와 아래가 연결됨으로 I've never played Lineage, but this is kind of how it worked in Lineage too, right? They had like open world dungeons. So here it's super low restriction. You can go to the lowest floor immediately. I love that shit. You know what my favorite dungeon ever is? Probably Wailing Caverns or Black Rock Depths in WoW back in the day, because they were just open and you could go anywhere. You could go this direct. It was like a labyrinth, you know. You
You needed to find your way through it, and you could fight any direction or go any direction you wanted. That's cool because it makes it like you're exploring it, you know? It's not this linear roller coaster ride, but you can make your own challenges in there, you know? I like that. That's good. 로서 공간적인 경험을 Caverns, yeah, 모두가 that's 공유하게 just, 됩니다. that's just badass. 그리고 단순히 필드를 뛰어다니는 것만이 아니라 입체적으로 구성된 지형에서 자신만의 루트를 만들어갈 수 있습니다. That was cool. 저희가 월드를 하나의 연결된 구조로 만든 이유는 사람들이 모이고 같이 생활하면서 So there won't be 사회를 instance 구성하고 dungeons. 그 안에서 스스로의 존재감을 찾아 So there's two things to this. First, I think in theory this is amazing. I think in theory, if you have open world dungeons, that can be really cool. There can be a lot of competition between players. There can be a lot of interaction between players in general, but it doesn't allow for the highest level of PvE content, right? So like if you want to have a super challenging fight, usually, at least I've never seen it any other way, it doesn't really work in open world, you know? It only really works in instances because then you have a more controlled environment, right? But then again, just because we've never had really good world bosses before doesn't mean there can't be, right? So, yeah. 가는 것이 MMO의 본질적인 부분이라고 생각했기 때문입니다. 모두가 동시에 게임을 시작해서 같이 역사를 써나가면서 수많은 추억과 경험을 만들고 공유하는 세상을 보여주고 싶었습니다. 날씨와 환경은 현실감을 강화하는 시각적인 효과뿐만 아니라 살아 숨쉬며 유저에게 영향을 주는 유기적인 컨텐츠입니다. 살아있는 월드는 환경에 잘 적응하고 이를 활용할 수 있는 유저들에게 다양한 선택지를 제공할 수 있게 합니다. 환경 변화에 따라 지형의 형태가 달라질 수도 있고 생명체들의 생태에 변화가 생기기도 합니다. 그리고 이런 변화를 통해서 촉발되는 컨텐츠들도 존재합니다. 이것은 게임에서 설계한 자연 법칙에 따라 개연성을 가지고 일관되게 나타나는 현상들이고, 그래서 이 규칙을 이해하고 응용할 수 있는 유저들은 이런 환경 변화를 스스로 만들어낼 수도 있습니다. 예측이 가능한 낮과 밤은 앞으로의 플레이에 대한 계획을 세울 수 있게 하고, 예측이 불가능한 날씨와 바람은 대응을 요구하게 됩니다. 환경은 월드의 끊임없이 작은 변화, 변수를 만들어내는 요소이며, 이 변화들은 월드에 생동감을 부여하고 플레이를 다채롭게 만들어줍니다. 월드의 이야기를 만드는 것에도 많은 공을 들였습니다. 궁극적으로 MMO는 유저들이 만들어 나간 The rest sounded pretty good. I think like that you have a world that isn't always the same, so it changes a little bit here and there, and so it's a little can be cool. I think we will have to see though how it actually plays out. 역사가 곧 그 게임의 이야기가 되지만 그 역사가 펼쳐질 무대를 흥미롭게 꾸며놓는 것도 매우 중요합니다. 유저는 과거와 현재, 미래가 이어지는 시점을 초월하는 이야기를 직접 플레이로 경험하면서 이 세계에 등장하는 수많은 인물들 그리고 그들의 이야기를 알게 되고, 이를 통해 이 세계를 더 현실감 있게 느끼고 이해할 수 있습니다. Okay. 안녕하세요. Hello. TL 캠프의 게임 디자인 디렉터 이문섭입니다. 전투는 MMO의 부정할 수 없는 근간이죠. 앞서 소개드렸던 yes. TL의 월드와 마찬가지로 전투 역시 하나의 결론만을 추구하지 않습니다. Okay. TL에서는 어떤 무기를 선택하였는지에 따라 Okay. 유저의 역할이 I like 결정됩니다. that. 유저는 게임이 정해놓은 역할인 클래스에 That's what I 갇히지 않고 thought. 상황에 맞춰 얼마든지 무기를 전환할 수 있습니다. 두 종류의 무기를 조합하여 사용하는 것이 가능하며 Oh. 무기 전환을 Okay. 통해 강점을 극대화하거나 안정적으로 약점을 보완. Did he just say there aren't classes, or did he say there are classes but every class can use any weapons? Two weapons, right? You can weapon swap, so a little bit like BDO, or probably not like BDO, probably closer to Guild Wars, I'm guessing. Hold on, I need to go back again. Set forth by the game. Does that mean there 역할인 are no 클래스에 classes? 갇히지 않고 상황에 맞춰 얼마든지 무기를 전환할 수 있습니다. 두 종류의 무기를 조합하여 사용하는 것이 가능하며 무기 전환을 통해 강점을 극대화하거나
안정적으로 약점을 보완하는 전략을 세울 수도 있습니다. 이 밖에도 위기 상황이 닥쳤을 때 타이밍에 맞춰 자신을 보호하는 디펜스 액션도 무기별로 존재합니다. Good timing. 유저는 다양한 기능들을 사용해 전투의 세부적인 양상을 조절해 나가게 됩니다. 서로 다른 무기의 스킬 연계를 통해 궁극적으로는 조합의 즐거움을 찾아가는 과정. That was 그것이 바로 PvP, right? TL이 추구하는 PvP? 프리클래스입니다. That is PvP. 유저들이 자유의지를 가지고 전투 참여 여부를 PvP 선택할 수 rules. 있도록 PvP 규칙을 A lot of 만들고자 players said whether 했습니다. they want to participate TL의 or not. 필드는 대부분 안전지역이고 보스나 지역 이벤트 등의 경쟁 컨텐츠가 시작되면 해당 영역이 전투 가능한 지역으로 변경됩니다. 이 경쟁에 참여할지는 전적으로 유저가 선택할 수 있습니다. 내가 위치한 지역에 어떤 컨텐츠가 예정되어 있는지 미리 알 수 있기 때문에 전략적인 플레이가 가능하고 예상치 못하게 PvP 상황에 노출되는 일은 없을 것입니다. TL의 월드는 Okay. That is kind of a bad take, I think. I think having unexpected PvP encounters is pretty good, actually. Personally, I think that's actually a good thing usually. So I don't know how much I like that. Well, as I said, I don't understand. Like as he said, I don't really understand like what he even really meant by this. Like there's you can only PvP in like certain mini areas, or how does that work? For mainstream, consensual is definitely better. But I think, dude, I'd like to. I don't know. I don't know how good this is. We'll see. I mean, it's really hard to tell like what he means. Like we see here, like 여기 전투 가능한 지역으로 does that mean I can only get PvP in this little tiny circle here? What if I'm grinding somewhere or I'm in a dungeon and someone is stealing my mobs? Can I not attack him? 변경됩니다. You know? 이 경쟁에 참여할지는 전적으로 유저가 선택할 수 있습니다. 내가 위치한 지역에 어떤 컨텐츠가 예정되어 있는지 미리 알 수 있기 때문에 전략적인 플레이가 가능하고 예상치 못하게 PvP 상황에 노출되는 일은 없을 것입니다. I think if you protect the players too much, then you kind of doing the opposite, you know? TL의 월드는 다양한 특색을 가진 지역으로 구성되어 있으며 There will be a lot of griefing if you can't kill people that are compromising your grind spot or whatever. If you can't attack them at all, it will just be dreadful, you know? Around guild versus guild, and guild who don't have enough people can pay people without guild to join their comment. Isn't that what BDO does? 각 지역의 이야기를 바탕으로 진행되는 경쟁 컨텐츠가 존재합니다. 이런 지역 이벤트는 해당 지역에 있는 모든 유저들이 참여할 수 있으며 20여 분의 정해진 시간 동안 높은 순위를 차지하기 위해 경쟁을 펼치게 됩니다. 이번에는 길드전을 한번 살펴보겠습니다. Guild Wars, okay. TL의 필드에는 길드 단위로만 소유할 수 있는 오브젝트인 기원석과 차원석이 있습니다. 이 두 개를 통칭하여 점령석이라 부르는데 이들 점령석의 소유는 길드 전체의 능력 향상과 자원 확보로 이어집니다. 점령석을 쟁취하기 위해 길드 간의 치열한 전투가 펼쳐질 수밖에 없는데요. 전투에서 우위를 차지하기 위해서는 점령석이 위치한 지역의 지형적인 특징을 잘 파악하여 공격 경로를 설정하고 점령석이 위치한 지역의 지형적인 특징을 잘 파악하여 공격 경로를 설정. It works slightly different than in Lineage. In Lineage, you would be ganked as soon as you left town. I personally love that. But one of the features has kind of made the game bad in a lot of players' eyes. So having PvP always on during events and raid bosses, kind of the middle level of open world PvP. Available for PK, available everywhere. Yeah, I don't know. Obviously, if you can kill people at any point at any stage of the game, it can be pretty frustrating. But at the same time, it does provide a sense of danger when you're out, you know? Because at any point, someone can just say, fuck you, I'm gonna kill you. I like that too. Dude,
There's a fruit in the middle of combat jumping around. 설정하거나 방어선 구축을 하는 등 밀도 높은 전략이 This 필요한 looks cool though. Like I think that could be interesting. I wonder though, if there are no classes, at least that's what I'm guessing, right? What does that mean for like the combat depth? You know, how many things can you really, how many things can alter your gameplay and stuff like that, you know? 필요합니다. I mean, obviously there should be ways to circumvent griefing and like getting camped as a new player, of course, but like completely removing the ability to kill someone is kind of weird in a way, no? But I mean, again, we have to see first. 안녕하세요. TL 캠프 캡틴 최문영입니다. TL을 더욱 TL답게 만들어주는 서비스 방향성에 대해 설명드리고자 합니다. TL의 모든 요소들은 모두를 위한 플레이라는 서비스 방향성과 일치합니다. TL은 처음부터 PC와 콘솔까지 목표하고 개발을 시작했습니다. 각 디바이스에 맞는 전용 UI, UX가 제공되고 또 모바일에서도 스트리밍 플레이가 가능합니다. And what? 다양한 디바이스에서 streaming? 더 많은 유저가 TL을 즐길 수 있도록 준비했습니다. 그리고 월드뿐만 아니라 캐릭터 디자인에도 글로벌 유저의 요구에 Are given eye-catching designs to meet the demands of our worldwide players. I mean, that looks fine. 맞게 많은 노력을 하였습니다. 마을 주민 NPC의 표정과 같은 Just 작은 watch on the phone? 부분까지도 What does that 세심히 mean? 표현하였고 사진을 이용하여 외형을 손쉽게 만들 수 있는 AI 커스터마이징 기능도 제공됩니다. AI 플레이 중에도 다양한 스타일의 외형으로 변경이 가능합니다. Okay, I mean that looks cool. 수많은 유저가 함께 즐기는 MMO를 목표로 개발된 TL은 최적화에도 만전의 노력을 기울이고 있습니다. 유저분들의 쾌적한 플레이가 가능하도록 힘쓰겠습니다. TL의 메모리얼은 유저들의 진행도에 that 맞춰 means it's not developed for mobile, but just as an afterthought. That is not technically horrendous. I think we will see a lot of MMOs do that in the future. As long as the gameplay isn't catered to mobile, I think it's okay. Like if you like, yeah. Because at the end of the day, if it's catered to mobile, then you will have really bad combat. Well, wait, hold on. We see 8 different abilities. That is more than we saw last time, no? We see 2 weapons. He has a great sword or something and a bow. Obviously like a quest or something. The UI looks a little bit cleaner too, I think. I wonder why the abilities have different colors though. 순차적으로 개방되는 다이나믹 컨텐츠입니다. Wait, what is he saying? Hold on, I need to... 또 만전의 노력을 기울이고 있습니다. Optimization. 유저분들의 쾌적한 플레이가 가능하도록 Run as smoothly as 힘쓰겠습니다. possible. And then they show a clip of 3 FPS. It will probably not have the best performance in large scale, but then again, like as long as it works, you know. TL의 메모리얼은 유저들의 진행도에 맞춰 순차적으로 개방되는 다이나믹 컨텐츠입니다. Ooh. Okay, that looks cool. I like the look of all of this. I like the look of the tower and like even just the buildings and the whatever this is, a whale. That looked pretty cool. 5년 전 디렉터스 컷 행사를 통해 처음 TL을 소개했었는데 이제 곧 여러분들과 TL의 월드에서 만난다는 생각에 가슴이 벅차고 떨립니다. 관심을 가지고 TL을 기다려주신 많은 분들께 감사드리며 기대에 부응할 수 있도록 최선을 다하겠습니다. 고맙습니다. Okay. Play for all. What does that mean? Does it mean we have a global release? Please give me a global release, man. Please give me a global... I mean, so... I think in general this looked pretty good. I think most of this was actually pretty great. I mean, obviously we'll have to see how it actually is in game, right? The only thing I'm still not sure about is the PvP part. I'm curious how that will play out, because
I've never played Lineage, so I don't really know, but I played BDO, and obviously in this game you grind a lot too, as far as I understand it, right? And also these open world dungeons are probably grind spots to an extent, right? So how will competition work if you can't kill people? That's what I'm worried about. Will the grind spots have PvP enabled, or like what's the idea there? Because if you can't compete with people directly on grind spots, it's always gonna feel a little bit problematic, I think, you know? At least from my experience. Sounds too grindy. I like it. Like, as long as the grind feels rewarding, I have no problem with grinding. I like grinding. The changing world guild was 2 thing. A little bit. Same with the weapons, actually. This also seems like a mixture between tab target and action. So this seems a little bit like Dark Souls or maybe Guild Wars 2, which I'm fine with, as long as it feels fluid. As long as that isn't too restricting. If the rest of the game is great, like the combat like that is fine, as long as it's fluid, I think. Classes also means to have zero identity to players. Everyone is switching willy-nilly to the flavor of the month weapon. Yeah, that's what I'm also curious about, how they will do that, right? But like what can we expect from progression, character progression, when it comes to power, vertical, like skills and weapons and all of that? Like, how does that work? That's also interesting. We'll see, I guess. But usually classless means that you have a lot more sandbox elements in building your character, which is usually not a bad thing. Can be a bad thing though. Also, did we see that did he have double crossbows? That's kind of cool. That's like Diablo. That looked pretty nice. I'm actually curious. This is outside of the PvP part and obviously the classless part. We don't know enough about those for me to judge it. I love the idea of the open world dungeons, and everything else looked pretty nice. The open world, the changing world, the combat looked fine so far as well, although we haven't seen that much. Big siege battles, I love that, so let's see. I mean, I'm curious where this is going now. I'm very curious.